Good morning, students. Today we are going to familiarize about the multimeters which you have to do or practice in your electronics workshop. So these two equipments which are in front of you are the multimeters. The black one, that is this one, is the analog multimeter, and this one is the digital multimeter. Okay. So first of all, let me tell you that what is the purpose of these two equipments which we have in this lab or in this workshop. Okay, so the thing is that the purpose of this is to check the components values, the passive components values. You have already studied about passive components and active components in your basic electronics classes. Okay, so I have gathered here different types of passive components. Okay, so this is a silicon diode, as you all are familiar with. Fine, and I hope you all know the positive and negative polarity, how to check the positive and negative polarity of a silicon diode. Okay, and the cut-in voltage of a silicon diode is almost 0.6. Fine, around 0.6. Yeah, and the other diode which we know or which we are all familiar with is the germanium diode, that is this one. Now this is an LED diode, a capacitor, two capacitors I have gathered with me. Then this is the Zener diode, and this is a resistor. Now next I am going to explain about what are we going to do with these components with this two multimeters. Okay, the first one is the analog multimeter. So you can see here, so first I am just keeping this apart. I will introduce you about the analog multimeter. So you can see here it has got a fluctuating needle which is actually used for deflecting, or which will show the correct proper analog readings of the different components when we keep it. Okay, which has to be measured. So you can find here some ranges. So what type of components, which all components we can use for measuring with this analog multimeter? You can see here DCMA. So it is actually the DC current. A is actually the unit of current which has to be measured. So current, you all know that it is measured in units, amperes. Okay, so this is it will measure in milliamperes. So this is a range. It ranges from 250 milliamperes to 50 microamperes. Now here you can see the DCV. It is written as DCV. So that is, it will measure the DC voltage. And you can see here some numbers: 0.1, 2.5, 10, 50, 250, 1000. So it will measure your voltage, right? Then on this side, on the right side, you can find something called ohms. So what is ohm? Ohm is actually the unit of a resistor, a resistance. Okay, the unit of resistance is ohms. You can find here into 10, then into, you can read here 1K. You can read here 1K, then into 10K. So it is actually used for, it is actually showing the range of resistors you can measure: 10K, 1K, 10 ohm, and finally you can see here into 1. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ into 1, then into 10, into 1K, into 10K. Okay, so which means it is showing you the range of resistances that we can measure with this analog multimeter. Then you can find here ACV, that is AC voltage. Here you can it will help you to keep the, or to find them, to measure the voltage in analog values.
Now how do we select it? If you want to measure the resistance value, okay, if you want to measure the resistance value, if you want to check the value of a particular resistor, what you do, we have to first keep, now this knob, you can find here a knob which can be changed accordingly. You can change it accordingly. So if you want to check the value of a resistor, you have to move this knob in the different positions which you would like to measure. So by according to the color coding also, we know how to measure the resistance, or how to find out the value, to check the value of a resistor. Now with the help of this ammeter, just to check whether it is correct or not, you have to keep it in, say, 1 ohm. If you are finding it in the range of, say, kilo ohms, always resistances usually we keep in any circuit. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു മിനിമം 500 ohms അല്ലെങ്കിൽ 1 kilo ohmsൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് സർക്യൂട്ടിലും മിനിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then only it will have some value. So what you do is, I am keeping it in 1 kilo ohms, okay, and here first of all, before measuring the value of the resistor, we have to first check whether the ammeter is working or not. Beep sound idile varuvo? Okay, so what I am showing you here is just to check whether your given analog meter is working or not, analog multimeter is working or not. What you do is, I have to keep it at the buzzer place. ഈ നോബിന് ഒരു ബസറിൻ്റെ ഒരു നോച്ച് കാണാം, അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹൊറിസോണ്ടൽ, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ദ 2 വയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ വയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഈസ് യുവർ പോസിറ്റീവ് terminal and this is your negative terminal. So just if you short it, a buzz sound is coming, you can hear that. So which means your analog multimeter is working. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 1 kilo ohmൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഒരു അറൗണ്ട്, അതായത് 1 kilo ohm റേഞ്ചിൽ ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So what we do is, we will keep that in the 1 kilo ohm range, and I am taking this. See, resistor is not having any polarity, so you can keep it in any way. Okay, positive and negative. So now you can see the reading. It is perfectly showing it at 1. So I didn't explain about the readings over here that you see on the display. ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആദ്യം ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓംസ് ആണ്, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം 0 to ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് 2K വരെ പോകുന്നുണ്ട്, ഫ്രോം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ താഴെ other is DC and AC values, the voltage and current. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ, ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കിയാൽ ഓംസിൻ്റെ, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് 0 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ്. ഇനി അടുത്ത AC/DC വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 0 പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ 2 ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊരു, ഞാൻ 1Kയിലാണ് റേഞ്ച് ഇട്ടേക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 1K റേഞ്ചിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ 1, നീഡിൽ വന്നേക്കുന്നത് 1ലാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് മെഷേർഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ. അതേപോലെ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now let me explain about to find out the voltage. എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡയോഡിനെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ, അതായത് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം, ഫാരഡ്സിലാണ്. ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആ ഒരു ലീഡ് ഷോർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഡാർക്കൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സൈഡാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി അതർ സൈഡ് ഇസ് ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ.
Okay. ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ് multimeter. So when you keep it, you have to keep the negative terminal to the negative terminal of the multimeter and the positive lead to the positive terminal of the multimeter. You can find the deflection. Okay, you can find I'll keep once again. You can keep you can see the deflection, that is, it is showing the charging and discharging of the capacitor. Then this is an LED. Okay, so LED also has negative and positive. You can see inside this. Okay, inside this there is a big notch. That big notch is representing the negative terminal, and the other one, the opposite to that, is the positive one. Okay, so when you check with the help of the multimeter, you will be keeping the positive terminal to the negative part of the LED and the negative terminal to the positive terminal of the LED. You can see that the LED has glow. It is glowing. So which is a reverse bias is showing. Okay, and the deflection on this is showing the resistance across it. We have kept in the resistance range.